E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos novamente ao canal Barba Negra Games. Hoje vamos jogar Alan Wake 2, um jogo que antes mesmo do seu lançamento já gerou um murmurinho muito grande na comunidade gamer pelos seus requisitos mínimos que é solicitado para poder rodar no computador. Cara, e já adianto para vocês, esse jogo tá com o gráfico absurdo, só que também tá bem pesado. Eu vou mostrar para vocês a configuração que eu deixei no computador, que eu consegui rodar ele de boa, com um gráfico legal e sem ter uma queda muito de FPS. Gráficos, estou jogando ele em tela inteira, a resolução eu estou jogando em Full HD e a renderização eu estou jogando no modo DLSS, no modo qualidade. Estou com a V5 ligada, o desfoque de movimento eu deixei ligado também, que nesse jogo eu gostei. A granulação de filme eu deixei desligado. Agora vamos para definição de qualidade. Deixei no alto. Alto também, textura na ultra, filtragem da textura alto, iluminação volumétrica no médio, qualidade do foco de luz no médio, a global tá no alto, as sombras eu deixei no médio, que pesa pra caramba, filtragem das sombras também no alto, detalhe da sombra no médio, usando o ambiente de espaço no cessal eu deixei também ligado, aqui reflexos globais no alto, SSR alto, névoa alto, terreno alto, objetivo LLD alto, densidade de objetos dispersos também deixei no ultra. Agora aqui, pessoal, ó, quando eu ativei daqui para baixo, o meu jogo parou de funcionar. Não é que parou de funcionar, mas ficou com o FPS muito baixo. Aí eu deixei de ativar a reconstrução do DLSS desligada, a luz direta desligada também. A luz indireta contrastada de caminho também deixei desligado e a transparência também desligado. Quando eu ativei esse daqui, ó, o jogo praticamente ficou injogável. Agora na configuração de cima, tá topzinho. Aqui não mexi em nada. Isso aí, eu já joguei uns 5 minutos. Vou começar de novo pra vocês verem como é que é o começo. E vamos lá. Novo jogo, tem história normal e difícil. Vamos normal. Antes que eu me esqueça, se estiver gostando do canal, do conteúdo dos jogos, dá aquela curtida. Se não for inscrito, se inscreva. Valeu, é nóis. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. E começou. E já no começo a gente consegue ver que os caras dão uma caprichada legal no jogo. O gráfico tá top. Already gone. O primeiro Alan Wake eu não cheguei a jogar. Também antes de jogar esse aqui eu não pesquisei muita história. Só vi alguns trailers por cima. A gente vai descobrindo sobre o jogo no decorrer da gameplay.
como vocês já perceberam, é um game voltado ao terror. Enfeita a grama, ó, os matos, ó. O cara não corre, só anda. Lembrando, pessoal, que eu tô jogando ele na RTX 3060 de 12 GB, tá? Se quiser mais informação sobre o resto da configuração, na descrição do vídeo vai ter completa. Meu computador. Opa, não é boi por aqui. Ele também não. Está atirando em mim. Desvia. Azedou o caldo. Corre, corre. É, eu acho que não vai ter como fugir, hein? Cara ali em cima. Lascou. Cara, arrancaram o coração do cara. É, alguma testemunha viu o que aconteceu e depois saiu correndo. E aí? Ah. 2. Alan Wake 2. E tá começando o jogo novamente. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when Montanha you de gelo? trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo.
Aí, a nossa protagonista que a gente vai jogar com ela. Nosso parceiro. Somos do FBI e estamos investigando os assassinatos da seita. Seita da árvore. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Bebe café em sincronia? É, certinho. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Parece que o parceiro dele tá meio desanimado. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. Que legal. So where's A the... direção da cinemática foi direto pro jogo, não deu nem pra perceber. I'll check out that Vamos lá. Returne 1, convite. Worth memorizing before. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back. Could be our deputy. I can go take a look. Quit your belly aching. Hey, over here. Então ali. Subindo aqui. Agent Casey, right? Lembrando que quando eu joguei da primeira vez, eu joguei até esse pedaço aqui pra poder procurar uma qualidade gráfica boa pra mim, pra poder rodar o jogo. Então daqui pra frente eu não faz nada do jogo. É tudo novo pra mim e pra vocês. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. É, os policiais um pouco atrapalhados, mas de boa aparentemente. Aí no canto superior esquerdo temos a informação das missões. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Aqui. Também dá pra ir? I need to think through the facts of the case. Quadro de avisos. Quadro de casos. Lugar mental. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case.
using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Legal. Ela monta na mente dela tipo um escritório pra analisar os casos que ela tá investigando. O que é que fala? É lugar mental. Interessante. Tem um mapa aqui. Quadro de casos. Tem mais alguma coisa? Acho que futuramente vai ter mais opções pra desbloquear aqui de alguma coisa. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. I'm gonna go check something out. Vamos ter alguma coisa. Vamos ver. Cadeado. Aparentemente a pegada desse jogo vai ser tanto terror como ação também, que vai ter os confrontos. Provavelmente de investigação. You're a better Mesmo. detective than I. Bastante coisinha pra gente ficar olhando. You've cracked Não tem isso pra gente ler aqui. cases baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? Gênero um pouquinho diferente, foge do padrão, mas interessante, é legal. Last case. Real funny, Anderson. Por aqui tinha nada? Não. Por aqui também não. Então vamos seguir o baile. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that. Whoa. Bora, coroa, corre. Fucking nature. Gives me a headache. It's too much sky. Dá pra ir. Sei. Se descer e se eu subir aqui? I'll be back in a second. Roger. Feito aqui. Mano, eu sempre gosto de explorar o caminho alternativo antes de ir pro principal. Sempre tem alguma coisa interessante. Ainda mais nesse estilo de jogo. Is that a Falando. kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Fragmento de The manuscrito. endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates books. Aqui é pra aprimorar nossa arma. Acho que dano vai dar, né? Não, a gente tem 2. Fragmenta, a gente precisa no mínimo de 12. Ah, aqui também aprimora a arma. Welcome back, Anderson. Aqui é pra seguir o caminho. Vamos lá. To get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. Vendo? The only thing around here that feels like home. You think the local law had the Pela sense to put direita. up a tarp? Pela direita. If they did, next coffee's on me. Here together at the murder site. I did not want to stop. No, still not getting it. Try explaining it one more time. Pra descer, dá pra ir pra cá. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Uma cabana.
Susto da bexiga, mano. A mulher é doidona, entrou com tudo. Vou usar a lanterna aqui. Beleza. Não tem nada aparentemente. Do outro lado. Pode ser aqui também. Lembra que a gente pode usar o mapa, ó. Pra não se perder. A gente vai te investigando, ó. Tem as coisas pra gente ler. Aqui. Eu peguei. Equipamento. A lunchbox again. Pra lancheira. Who's leaving these out here? Mais fragmentos. Manuscrito. Pra cá. Tem que subir? Beleza. Tem um pântano aqui. Dá pra ir na água? Can't go any further. Tá. Water's too deep. Tô na beirada também. É, aqui não tem nada. Umas pegadas no chão. É, aparentemente não vai ter nada aqui por enquanto. Vamos voltar. Opa, que é isso? Acho interessante o jogo que dá uma liberdade assim pra você poder explorar. Top. E aqui. É, não vai ter nada também. Que isso? Eu vejo meus equipamentos. Ah, é aqui. Uma pistola. Então, pacote de pilhas. Curativo. Beleza. Bom, agora só sobrou a... ir junto com o meu parceiro pra... checar o corpo. Por aqui, né? Não lembro mais. E agora? É, mas ele tá próximo, então é aqui mesmo. I'll look around. See you in a bit. Aqui, ó. Vem por trás. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Tô aqui, filho. Body's behind the store. Come on, I'll show you. Shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we?
A galera veio por aqui. Dá pra ir por aqui também. Tem bastante caminho pra ir. É rapidinho que tem aqui. Tá pesquisando sobre alienígena, UFOs. Essa lancheira. Vem por baixo também? Tá. É, andar aqui de dia tá tranquilo. Eu quero ver quando for pra andar de noite. Aí sim vai dar medo. Ah, eu vim lá por baixo naquela hora. É isso mesmo. Ah, eu fiz a primeira exploração. Olha o corpo aí da vítima. Investiga a cena do crime. We found him on the table. Now, he didn't touch Pra me, cá? you know. Procedure. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Hey there, Mr. Subiu na Deere. parede ali, dois triângulos You no outro remind me pra of a baixo. dream I had. Ela falou que sonhou com o lugar também, com o bicho, não li. Wanna start by inspecting the body, Anderson? Só um minuto, já tô indo. É só informações, nada mais que isso. É, todos os caminhos se interligam. Tá sempre no mesmo local, praticamente. Body is positioned on the table. Ritualistic. Vamos pro espaço mental. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Vai interligando uma coisa com a outra, os fatos, ó. That's not right. E onde? Ah. Cima? É. Dá pra me ler ali, tá longe. Matou, já era. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Vamos para o espaço mental novamente. Mais pista. Você vai montando aqui no quadro dela. É aqui não.
Vendo desconto. É. Vai desvendando o caso, ó. Vai pegando as pistas e montando. Interessante. Removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Tá um tutorialzinho ainda, ensinando como é que faz. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Was he killed here, or brought here after? For display? Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? Ela tem que conversar? É. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Após ele ser demitido, então ele está desaparecido desde 2019. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Agora, passo mental. É. O quadro aqui. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Vou acabar o espaço na parede. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. E agora? Investigue a cena, descubra mais sobre o assassinato. Passo mental? Aqui, ó. Pega, eu peguei. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now?
Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Perfil. Pode usar o perfil dentro do lugar mental de Saga para entrar na cabeça de suspeitos e vítimas. Ritual, pessoa desaparecida. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, O lago era lá embaixo. just wait here. Fui no lago antes sem saber que tinha que ir lá depois, né? One of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. A gente vai nas pegadas, ó, que tinha ali. At night, possibly nude. The killers knew he Não, mas o jogo tá numa pegada bem investigativa mesmo. dragged him to the Legal, campground, interessante. strapped him to the table, cut his heart Yeah. out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. There's a piece of paper on the ground. I didn't know tree... Tracks. Barefoot. Nightingales? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. É pra gente? Como assim? The text is about us. Ah, é sobre o que tá acontecendo. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. These These words felt like a message. felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest.
I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Ele é Let's send inteligente, detectives to descobre get the tudo body to the sozinho. town morgue. Okay. O parceiro não faz nada. Voltar então. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we... Vai vir não, amigo? I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do... what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. E aí? Vamos, parça. Vai ficar aqui. É, agora sim. O pior é que conforme você vai jogando, vai avançando na história, vai te prendendo e você quer saber o que vai se desenrolar no... de acordo com a história. Mano, aquele cara que tá escrevendo a história é como se estivesse editando o que tá acontecendo com eles. This whole mountain used to be an active volcano. Tá no máquina de escrever lá. To carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. You made it back. Good. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Chave de atalho. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls. And talk Leve to o carro these de volta a witnesses. Brent Falls. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Fiz uma lancheira? There's another lunchbox. Sabia. Deixa eu liderar, querido companheiro. Trabalho policial da Can't fit the FBI. clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? I'll be back in a second. Roger. É a polícia. Tá lá atrás ainda, coitado. Esqueça que ele já é um tiozinho. Vamos lá. Bora. Bugou? Tá, fica aí então. Tchau. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here.
The Federal Bureau of Control? Eu vi. That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for Vai por aí que eu vou por aqui. unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Andar no mesmo lugar. Peraí, só pra tirar a pulga atrás da minha orelha. Pela esquerda aqui. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Beleza. Vamos lá. Casey é o nome do cara, né? Do parceiro, acho que é. Here we are. Vamos Let's pro start back to início. town and meet the sheriff at the diner. Carro. Eu dirijo? Sim ou não? Sim. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Brighton Falls. Bright Falls. Chegamos na cidade. Cidadezinha Swing by the pacata. lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. É isso aí, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse início do Alan Wake 2. Já sabe, se gostou daquela curtida, se não for inscrito, se inscreva. Dá aquela força pro canal. Temos outros vídeos de gameplays também.